Well, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So we are ready to start, teacher, with the class of Noorania Qaida. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. All praises to Allah, the Lord of the worlds, and peace and salutations to his Prophet Muhammad, peace upon him, and his companions and followers until the day of resurrection. And further, as we have mentioned previous in the last class, we have talked about the Hamzat al-Wasl, and we have said that Hamzat al-Wasl is literally in Arabic means the Hamza of connection. When you make a connection between two words, this is Hamzat al-Wasl. And practically, we also talked about that and said that it's a Hamza comes only at the beginning of the word, and it's pronounced when the speech starts with it. When we start in the speech with it, then we will pronounce it. And cancelled in pronouncing when connects with the preceded words. And we will explain it, inshallah, with examples in Spanish, inshallah, to make it easy to be understood, inshallah. And also, we talk about Hamzat al-Wasl in writing, and we say that it's written without Hamza. As you see in the picture, we make a cross over the Hamza to make an indication that Hamzat al-Wasl cancelled in writing also. Okay? If not, I mean, if we don't cancel it in writing, then it will be Hamzatu Qata', Hamza of disconnection, and then it will be pronounced however. If we have this Hamza with a blue color, then we will pronounce the Hamza however. However, we found it, we will pronounce it. But if we have the Hamza, the Alif, without Hamza as the green color, then we have some rules for it. Hamzat al-Wasl based upon what is before and what is after. To pronounce Hamzat al-Wasl correctly, we need to take in our consideration what is before and what is after. Okay? And what comes normally before the Hamzat al-Wasl, maybe a letter of mad, wow, alif, wow, yeah, alif, wow, yeah, and we have mentioned before in previous classes, or normal letter. I mean, with normal letter, the letters other than the letter of mad. And also, we have indications for the pronouncing the Hamzat al-Wasl, which is based on upon the letter is after the Hamzat al-Wasl. And we have after Hamzat al-Wasl maybe Lam al-Ta'rif, which is the articles in Arabic, such as the, in English, el, las, los, and so on in Spanish. Or we have also after the Hamzat al-Wasl
other letters other than لام التعريف, such as ba, sin, kha, and so on. If you like to explain this as briefly. Yes, no problem, I will. Aquí tenemos dos tipos de hamza y él está explicando lo que es el hamza al-wasl y dice que literalmente significa hamza al-wasl, significa en español hamza de conexión. Hamza al-wasl significa hamza de conexión. Prácticamente hamza viene al inicio de la palabra, únicamente al inicio de la palabra y se pronuncia cuando está al inicio también y se cancela cuando está unida. Es decir, si está al inicio, se pronuncia, pero si está en medio, ya no se pronuncia. Y cuestiones de escritura, está escrito sin la hamza, es decir, sin la cabecita. Si ustedes notan la diferencia entre el azul y la verde, en la verde le puso como una especie de tache. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar la hamza de la hamza de conexión? Es que una no tiene la cabecita, se le quita la cabecita. Entonces, esa es una de las señales que esa es una hamza de conexión. Sí, dice aquí, en las cuestiones de la escritura está escrito sin la cabeza, como habíamos dicho, y si no la tiene, se llama hamza al-qata, que es hamza de desconexión. So I have a question, teacher. Okay, okay. What is the difference then? So we do have two hamza, right? Hamza al-wasl and hamza al-qata. You need to know what is the difference between each other. Mm, I'm just confirming that we do have two hamzat, right? Hamzat al-wasl and hamzat al-qata. Yes, we have both Hamzat al-Qata and Hamzatu al-Wasl, and both of them has its own positions in Arabic. For example, the Hamzatu al-Wasl, I'm sorry, Hamzatu al-Qata is a Hamza um, comes originally in the words. The words cannot um, cannot come without it. When we have, I'm sorry, when we have Hamzat al-Qata in any word, then we cannot cancel it because it's inbuilt of this word. Oh, But okay. Hamzatu al-Wasl sometimes come as inbuilt in the word and sometimes it doesn't. Sometimes it's added, such as the lam at-ta'rif and so on. Ah, ok, Okay? ok. Yes. Ok, entonces sí, tenemos dos tipos de hamzat. Un hamzat al-wasl y hamzat al-qata. Hamzat al-wasl a veces viene añadida, como lam al-tarif, que es cuando viene al, ¿no? Cuando viene el al inicio como un artículo. Sin embargo, en la hamzat al-qata va implícita dentro de la palabra, entonces esa casi siempre está presente, mientras hamzat al-wasl no siempre. Entonces esa es la diferencia entre una y otra. Y más adelante pues vamos a ver todavía más ejemplos, inshallah. Okay, you can continue. Okay. Do you like to explain this or not? It's also important. I uh, I say that we have two classifications or two cases for Hamzat al-Wasl based upon what is before and what is after. If we what is the letters what normally comes before the Hamzat al-Wasl may be a letter of mad, which are alif, waw, ya,
or normal letters, which I mean with it the letters other than the letter of mad, and both of them has its cases and its own way to pronounce. And also we have after Hamzat al-Wasl, we have two cases based upon the letters which comes after. Sometimes we have lam at-tarif after the Hamzat al-Wasl, and sometimes we have letters other than lam at-tarif, and both of them also has its rules in pronouncing. Ok, estas son las características de Hamzat al-Wasl. Si ven del lado derecho, dice cuando está antes y puede tener dos condiciones, y cuando está después del lado azul, what is before, es lo que está antes, y what is after es lo que hay después de la palabra. Entonces tenemos estas condiciones con Hamzat al-Wasl, y en uno dice que son otras letras, lam tarif, mat, que son las letras de prolongación, si ustedes se acuerdan. Las letras mat son las letras de prolongación, y también lo que puede ir antes son las letras normales. Todas estas tienen condiciones y diferentes formas de pronunciarse. Ok. Okay. And also we have given uh, an examples for the what is before Hamzat al-Wasl when comes normal letter before Hamzat al-Wasl. We have قالت أخرج, it will be قالت أخرج, قالت أخرج, قالت أخرج. Okay. Also أن اضرب, it will be أن اضرب, أن اضرب. Okay, and so on. And when we have a letter of mad before the hamzat of wasl, we have, for example, في السماوات, it will be في السماوات. في السماوات, it will be في السماوات. And also اتقوا النار, اتقوا النار, اتقوا النار, اتقوا النار. Okay. Do you notice uh, the difference between each other or not? Yes, I do. Just give me a minute, please, teacher. Okay. Just give me a minute, please. Okay. Uh, until Sister Miriam back, I want to also want to explain what is how we classify it based upon what is after the letters after Hamzat al-Wasl. We have lam ta'rif, lam at-ta'rif, and also the letters other than lam at-ta'rif. Lam at-ta'rif, we have, for example, الأرض, الأرض, السماء, النار. We have here لام التعريف, and we have before لام التعريف همزة الوصل. Also here we have همزة الوصل and then لام تعريف, and here همزة الوصل and لام التعريف. And in the case of the letters other than lam at-ta'rif, we have hamzat al-wasl and ayin, then ayin. So it will be i'lam, i'lam, and so on. Uktub, uktub.
And finally, اضرب. I'm here. So Okay. lam tarif is what it is. What was next? No, it moved. You moved. You moved. Could you please put it the one that was? Is it this or N- okay, this. We know we were watching lam tarif, right? Okay, Okay. that is the one. Okay, so that is a normal letter. Okay. Normal letter, I mean with it the letters other than mad. Oh, okay, okay. Okay. So do you mean like vocals or do you mean normal letter? I don't understand. Um, harakats. No, 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 not harakat. We have Mm. mad, ya, wow, alif, or Okay, yeah, the vocals of elongation. yep, and the letters other than long vowels. We have normal letter with such as ta, kha, jim, and so on. These are not Oh, okay, okay, the letter of mad. Okay, okay. So what is the rule with it? so we, I want to say that the letters which comes before before the letter of Hamzat al-Wasl may be a letter of mad or normal letter. And I classify it for these because we have some rules different from for the letters of mad, different from the rules of the normal letter. O- Okay, could you please read it? Okay. When it will be a letter of mad, then we will cancel the letter of mad before Hamzat al Wasl. Okay. Yes, Okay. I want to make something. For example, yes. okay, excuse me, me, Amana. Okay. Uh, we cancel both of them of these. Oh, okay. So I think in Spanish you cancel the letter of E and the H because they are silent. H Hmm. silent and E it will be cancelled in pronouncing. I think. Okay. Hmm. And so on for the في السماوات we will cancel the letter of همزة الوصل and this will cancelled in pronouncing the same me مرمانة and في السماوات the same okay the same or I'm sorry I think this Hmm. okay Just, I just have a question because um, w- could you please just tell me and explain me just the rule of normal letters so that I can translate? Because if you o- give me a lot of information, I don't know how to translate anymore. okay okay then if we get this. This will be Mizermana. That's right. Hmm. This it will be as it, and this will only H will be cancelled. That's right. But here we will cancel I and H. You get it? Uh, Yes. Ok, a and ver, ella está tratando de explicar como que para que lo entendamos, por qué a veces Hamza al se omite y por qué a veces se pronuncia. Y él está poniendo el caso
por ejemplo, eso que nosotros tenemos en español, que la H no se pronuncia, ¿no? Que tenemos algunas letras que son mudas. Entonces él está tratando de poner ejemplos donde nosotros podamos entender qué es el Hamzat al-Wasl de conexión. Entonces, está poniendo ahí ejemplos para que nosotros podamos entender cuándo se pronuncia, cuándo se cancela y por qué se cancela el Hamzat al-Wasl. Okay, now could you please explain us what is the rule in normal letter? Only cancel the only. Okay. It is cutting, teacher, it is cutting your voice. Okay. 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 In in when it's normal letter, we only cancel the hamzat al-wasl only. You need to know that in hamzat al-wasl, in all its cases, when we have a previous word for it, preceded when it preceded by another word, then it will be cancelled. Okay, Hamzat al-wasl. But if the letter before Hamzat al-wasl is no letter, then we will only cancel the Hamzat al-wasl. But if we have a letter of mad before Hamzat al-wasl, we will cancel both Hamzat al-wasl and the letter of mad. Is it okay? A ver, Hermana Selma, ¿puedes explicar lo que dijo? Porque la verdad es que no, me cuesta trabajo entenderle. de hecho, eso iba a intentar hacer. A ver, voy a ver si lo que yo entiendo, que la Hamzat al-Wasl se va a cancelar en ciertos casos. En este caso es lo que hay antes. Lo que no puedo deducir es que como no tiene harakat, hermana, no. Es lo que yo estoy tratando, por eso me estoy quebrando el cerebro Y y por la verdad ejemplo, me no estoy sé si dice, desesperando porque no. no sé si dice no, es que no sé qué dice, qué diga, para yo tratar de entender la letra normal en el primer ejemplo donde dice letra normal, sería la ta, ¿no? Porque viene antes de la hamza, pero no sé cómo se podría leer para yo hacerlo en la práctica y quitarlo. Sí, Ese igual es mi problema. sí, no te Abajo, preocupes. Es que yo siento que él no, este, como no ha Para, dado clases ninguna vez en Latinoamérica, pues no sabe nuestras dificultades al momento de leer, que forzosamente necesitamos ver las jaracas, porque si no, eso no. Yo sí, no es le porque entiendo, la verdad, o sea, me cuesta abajo, mucho. Y se supone que iba yo a tener a alguien aquí que me apoyara y no pudo entrar a la mera hora, porque sí es una persona que tiene conocimiento de Noorania Qaida y que tiene conocimiento de Tafsir, de Tajwid, pero no pudo entrar. Entonces, pero así me cuesta mucho trabajo entenderle porque no tiene harakat. Salam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahora me escucha bien. Eh, Ujú. yo lo que entendí es que cuando escriban medio es como que no se pronuncian, no tiene la pronunciación de lo que es, visto que la Hansa corta la letra, esa la corta, la hace más seca cuando está arriba de la lid. Lo que entendí es como que si está unida al medio no la corta. Y si está al inicio no, sí, es como que no hay sonido, no tiene el mismo sentido de la Hansa. sí, eso sí. Es por eso que dice luego la letra normal en el primer caso era la, en el caso abajo de la mat, tenemos la mat es la fa con una ya, supongo que es fi, es el si le logro entender, fi samawati, sería, eliminamos la alif y la lam tarif, fi samawati, ya no decimos fi al samawati, ya no, es lo que entiendo, ya eliminamos la lam y la Hamzatul Wasl. Mm. Bueno, este,
Inshallah, Ahorita, habría que preguntar si el resto entendió. Inshallah. sí, porque es, bueno. Teacher, the problem here is that we cannot read and we cannot understand you if you don't put the harakat. We cannot read. Okay. Okay, just a minute, please. I want to make it with harakat. But I want to explain it generally now. As I have mentioned before, when we pronounce this Spanish word, uh, do we pronounce as both of them which each other? Do we pronounce the letter of E or yeah, I? This is when we connect it or not. I think it's for example. Mhm. Is it like that pronouncing? I think. No, we don't. We don't. We only eat the H. Okay. Uh-huh. He's Okay. clear with So his example, teacher, because we understand that we have to don't pronounce the lam with your example, the H. It's clear. Just the problem is when we want read the Arab letters in your examples, and we can't because I don't see the harakat. That's No only the problem. The person okay. that is going to help us is here. Okay. Alhamdulillah. So Jamal, meet the Professor Muhammad. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيبون؟ Excuse me. هل أنت تتحدث اللغة العربية ولا؟ نعم أتحدث اللغة العربية جيدا. أنا عربي. الحمد لله شيخ. الأمور الحمد لله. الحمد لله. أنا جمال من كوبا، أنا أدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. جزاكم الله خيرا شيخ. شكرا. وجزاكم الله خيرا أنتم أيضا. بارك الله فيكم. عفوا. Okay, so he was explaining us what it is a normal letter. The Hamzat al-Wasl it is cancelled. And the situation here is that when he was explaining, due to the fact that we cannot read yet without the harakat, we couldn't understand it. So he was explaining. So teacher, if you can explain now, the brother Jamal, he will help us to have it with exactly the words that you are saying. Okay. Because yeah, alhamdulillah. Okay. What I am to say that when we have a normal letter before Hamzat al-Wasl, it will be never cancelled. The letter, the normal letter. But only Hamzat al-Wasl it will be cancelled when we have normal letter. But if we have a letter of mad, then the letter of mad and Hamzat al-Wasl will be both of them will be cancelled. Is it okay, or I need to explain it more? Jamal, hermano, si nos puedes explicar en español. Ajá. Bueno, para empezar, ¿en qué parte de la clase ustedes están? ¿En qué condiciones ustedes están con respecto a poder leer el Corán? Que porque Hamza al-Wasl, estas son cosas ya que prácticamente son de gramática. Sí, Se hace sí, un ya poco más estamos acá. difícil para empezar a aprender. Eso lo estoy dando yo ahora aquí en tercer nivel, fíjate. En tercer nivel de árabe. Es que estoy dando yo empezando a dar esto. Sí, sí, ya estamos acá. Ya nosotros, los que estamos, ya estamos en este nivel. Ya En el empezamos a nivel leer y todo. Ujú.
El nivel 3 de árabe, entonces. Déjame ver aquí. A ver, Hamza Talwaz. Voy a buscarlo aquí en el libro para explicarlo según el libro. Mm. Bueno, esta es bueno, la gente aquí habla español, hermana Mil. Sí. Ah, esta es la hamza que se pone, es la que va encima, o sea, por ejemplo, se pone en algunos casos, se pone abajo de la alif, para decir, por ejemplo, cuando decimos Ibrahim, o se pone arriba, cuando decimos anta, antum, ana, también se usa. O sea, no es la alif sencilla. En este caso aquí está el ejemplo que dice culto. Aquí tiene lo que tiene una casa, pero ojo ya an. El an este tiene ahí una hamzata. Está fou, como dice en el libro, por encima. Pero puede estar por debajo o puede estar por encima ahí. Son los casos que se usa esa hamza. No la van a ver en otro caso así, muy pocas veces que vean un caso. Por ejemplo, los ejemplos que tengo yo aquí, cuando usa la palabra al-an, que es ahora, también lleva déjame ver aquí, por ejemplo, que hay aquí. Teacher, we are struggling with these classes, to be honest with you. Por ejemplo, también se puede usar para preguntar, como el hamza istifham. Cuando tú preguntas algo, que tú puedes decir, a anta, o sea, ¿acaso eres? A anta fulán, a anta talib, ¿acaso eres un estudiante? Mm, Se puede usar yeah. también en este caso Sí. Okay. No, teacher Mohammed, we are struggling with this class, to be honest with you. We don't understand. Uh-huh. You don't understand. Okay. The only rule here to differentiate, to pronounce the Hamzat al-Wasl with letter of mad, we only need to cancel both the letter of mad and Hamzat al-Wasl. Okay? Okay. Okay. No, a ver, I need you to please explain me exactly what I am asking you. What it is the rule of Hamzat al-Wasl with a normal letter? Okay. With a normal letter, we only need to cancel the letter of Hamzat al-Wasl. Only. Hamzat al-Wasl only which will be cancelled. Your only mistake was not put haraka. When you put haraka, we don't understand. Like Okay. that. We are blind. Okay. We don't know if it's A, E, O, U. We don't understand. So Okay. the next time, just try to put haraka and then it will be simple. Right now we are blind. Okay. La primera regla de Hamzat al-Wasl con la letra normal es que Hamzat al-Wasl se cancela. So I don't know if you can like open and try to just give me one example. For what? But with haraka so that we can understand. One example with Hamzat with normal letter. قالت اخرج. قالت اخرج. Here. Okay. This is the letter of Hamzat al-Wasl and this the letter before. I don't. Okay. Just a minute, please. Mhm. Mhm. Okay. It is kaf, fatha, alif. Sukun, lam, ta.
and then okay. Okay. We have Tal. the green letter, the green which is ta. Mhm. Okay. This is normal letter before Hamzatul Wasl, which is a red color. Okay. The ta So is when which we, one? قالت. yes, قالت. Permíteme قالت tantito, por favor. قالت Permíteme tantito, por favor. Disculpa. قالت Mhm. okay. اخرج قالت اخرج. Okay. But when we connect both of them, we pronounce it like قالت اخرج قالت اخرج. Again, This is قالت and yes. this is اخرج اخرج. Okay. But when we connect both of them with each other, the ta, the letter, the red letter will be cancelled, and it will be like this. Okay. قال تخرج. How would you pronounce it with the red? Okay. You mean this? Uh, when we cut both of them, we say قالت اخرج. But if we connect both of them with each other, we have to cancel the letter of Hamzat al-Wasl and make it like this. قال تخرج. Okay. This is a word, simple word, and this another simple word. When Mhm. we pronounce each of them continuously without cutting, okay, without cutting, then we will say قال تخرج قال تخ قال تخ. You notice the letter in the next word will connect with the letter of ta with the first one. قال تخرج. Okay. But when we cut each of them and separate them from each other, we will say قالت اخرج. Okay. Okay, a ver, Salma, la situación aquí es que yo no le entiendo el sonido de la rojita. Si yo no entiendo el sonido de la rojita, ¿cómo yo voy a entender que ya se la comió? ¿Me entiendes? Ese es mi Sí, conflicto. sí, sí, Ese sí. es mi conflicto. O sea, no es Yo que le- no le esté entendiendo, es que yo no entiendo cuál es el sonido de una palabra aislada y de otra palabra aislada. Entonces, para mí, cuando las está pronunciando solas, suenan igual. Y cuando las está pronunciando en una sola frase, suena igual. Esa es mi situación, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que yo no la estoy pudiendo, ni explicar ni entender. Y no sé si tú lo puedas hacer. Excuse me. Uh, Yes. can you recite this both of them with each other? Recite it. Only recite it. However, Uh-huh. Yes, but that example is not clear for us. Also, I mean, I do understand like visually, but what I don't understand is the sound. The sound, they sound exactly the same to me, separated or united. okay. قالت أوه 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 أخرج. We have Hamza. قالت أوه أخرج. But when we connect with each of them, we don't say قالت أخرج. We say قالت أخرج. قالت أوه. Okay. But قالت أخ
قال تخ, not not we say قال تخ. Okay, is it clear? Si es que se oye una tú, una ta con una dama. Hola tú, ¿no? Y yo le Por veo eso, una pero, o sea, kasra. por eso te digo que visualmente con Ujú. lo que yo escucho no tiene nada que ver. Por eso es que yo no estoy, mi cerebro no está haciendo el clic, ¿me entiendes? Sí, Entonces, uno lo puede entender al visualmente en la entonces teoría. si yo no la estoy entendiendo, ¿cómo se las voy a explicar? O sea, y Ujú. además no tiene nada que ver lo que él está diciendo con lo que está escrito ahí. Ahí yo entiendo, mira, ahí yo voy a leer. I'm going to read, for example, I'm going to read what I see with my eyes, Okay, that separated. With okay. my eyes, I'm going to read what I see. Okay, It that's says here, what I want. Okay, okay. So do it. kalati, Okay. kalati. Uh-huh. And then I'm going to read what is going next. Uh-huh. Ah, ah, rush, ahrush. O- Okay. Kalati, Okay. Uh, ahrush. good. Now just cancel the hamza and make it mixed. Kalati, hurush. Exactly. That's what I want to want you to know. That's correct. Wha- Yes, When but it was not how I was. It is not how you were explaining because you were making different sounds, and I see that the ta has a kasra below, so I okay, pronounce it like t, and you were saying tu. I'm sorry. Really, in Quran we have both of them. So some ruwat read it like this. For example, this is advanced. I'm sorry. So it's قالت خروج قالت خروج. I'm sorry for that. Alhamdulillah. Ok. You make Okay. you No, you it's you okay. No, it's okay. Just because I'm a very rational woman, I need to first understand in order for me to explain it. If I cannot understand it, how am I going to translate it or explain it? So okay. no problem. Ok, a ver, ya finalmente les entendí. Ustedes déjenme a mí, a lo mejor, procesar la información, porque ¿cómo voy a explicarles algo que ni yo misma estoy entendiendo? Aquí en cuestiones, por ejemplo, tenemos en el inicio de la palabra tenemos una qaf, una fatha, una lam, un sukun. Luego tenemos otra lam, fatha, ta, kasra. Entonces ahí diríamos kalati, kalati. Entonces, ahora estamos pronunciando dos letras completamente separadas. Donde termina la verde es una palabra y donde inicia la roja va a venir otra palabra. Ahí dice ahrush, ahrush, ahrush. Entonces, si las voy a leer separadas, diría kalati, kalati, ahrush, kalati, ahrush. Entonces, esa A, cuando las estoy leyendo solitas, son letras solitas, primero una, después la otra. Entonces, así es como se van a estar, ¿cómo se le dice? Se van a estar leyendo. Pero cuando ya vamos a leerlo todo en conjunto, la roja se elimina porque ya está en medio. Entonces ya no voy a decir ajuruch, sino voy a decir kalatijuruch y se comió la hamza. Entonces la roja desaparece. Cuando estoy leyendo de corrido, si estoy leyendo separada, voy a tener que considerarla, pero si estoy leyendo de corrido, voy a tener que comérmela. Ahora sí, no sé si alguna de ustedes tiene alguna duda. No está todo bien, ahora sí se entiende. Ok. Salma, no sé si ahora sí, ya te diste cuenta que no estábamos muy mal, sino que él estaba incluso siguiendo otra forma de recitación. Por eso es que él no estaba pronunciando ni siquiera bien, dice que eso es avanzado. Entonces, Ok, Salma, no sé si.
Ya ¿Mande? entendí, hermano. Alhamdulillah. Ajá, sí, pero sí, la verdad es que pues se juntan dos cosas. Nosotros somos estudiantes, yo solamente estoy traduciendo, pero él yo creo que también nunca había dado clases así como para novatitas, entonces como que siento que su técnica es como que se corre, se va así como corriendo y eso me tiene como a veces como frustrada porque no sé cómo explicarlo. Entonces, pero bueno, pues, alhamdulillah por todo. Okay, so now we understood what it happens to the normal letter. So in the normal letter, ¿por qué le llaman la letra normal? Dijo que es cualquier letra que le siga. Perdón, que está antes. Before es antes. Entonces, la primera condición es que esté antes y que sea cualquier letra que esté antes, en este caso es la ta, cualquier letra que esté antes, la hamzat se va a cancelar. Entonces es kalat huruj. Kalat huruj. Okay. Could you please just write another one with harakat? For example, um, if you could write right now something that they could read, two letters isolated, and then they can read it together, so they can exercise that part, it will be very good. You need the harakat. Okay. So the next example, an, ani, ani, اضرب, ani, اضرب, an اضرب, an اضرب. Okay. Is it okay? A ver, ¿quién lo quiere intentar? Excuse me. Selma. I am telling them that if they want to try to read it. Okay. Sí, Selma, ¿quieres intentar leerlo? sí, sí. A Dale. ver. La primera, ani, ani. Y si quito la hamza, sería anid, anid drib, anid drib. Mhm. Subhanallah. Exactly. Okay. If we start with the word اضرب, how can we do it without an? Ujú. Selma, que lo leas sin el an. Ok. If we make it like this. Así, solo Ajá. adrib, adrib. Exactly. We have to pronounce the hamza then. Exactly. Uh, and and why? This is also related to the nature of Arabic. And Arabic, as we have mentioned before, if you remember, we have said that there is never a word in Arabic start with a second. So we add the letter of Hamzat al-Wasl uh, to uh, to make it easy to pronounce the letter of Dad when we start the word. But if we have a word before it, then we don't need to the Hamzat of al-Wasl. Okay? Ujú. Ok, él también dice que a veces en la lengua árabe ellos han colocado eso para facilitarles la pronunciación, porque de por sí el pronunciar el dod es difícil, si no hay otra vocal es difícil, entonces por eso es que le han colocado esa y ya cuando está dentro de una frase, por eso es que desaparece. Ruth,
Sí, assalamu alaikum. Aquí estás. Wa alaikum Yo salam wa quería rahmatullahi wa barakatuh. darle un ejemplo que tenía yo duda y Sí. que puede ser lo mismo al hermano. Por Ah, ejemplo, en la sura Al-Ikhlas, en la ajá. segunda ella es Allahu Samad. Ahí está al principio, se lee la Hamzatul Wasl, pero en el nombre de Allah, que es Al-Samad, ya no se pronuncia, sería entonces Allahu Samad. ¿Sí es lo mismo que está explicando el hermano? Ajá, sí, sí, son esas, pero hay varias condiciones. Entonces tendríamos que ver cómo se escribe para ver cuál de esas condiciones, porque ahorita estamos viendo el de la letra normal. Entonces, la pregunta acá para ti es si tú entiendes, por ejemplo, cómo leerlas separadas y cómo leerlas juntas. Sí, Entonces, ajá, entonces si quieres, intenta leer la primera junta, la primera palabra junta, ¿cómo la leerías? junta. Cuando empieza con Calabi, ¿sí? Esa es Calabi. una ta, kalati, Sí, perdón, Calati. ajá, O sea, junta, ¿verdad? Calati, Rui. Calati, Uh-huh. Rui. Exactly. Ajá. huruj. La segunda, Uh, Separate, ¿sí es? separate each other. Cut them. Separate each of them from each other. La otra letra, hermano. No, ¿Sí? no, no. Say قالت, and then if we Cala, if we Calati. if we ¿De delete second? how could we read this now? Aj, Ajá, que la lea aj, solita. Rui. Exactly. Pues, We Rui. need pequeño, Aj, we need Rui. to اخرج. Exactly. Uh-huh. Uh, okay, excuse me. hold on there, teacher, hold on. I just need to be sure that the persons that are here, we understand everything. Khadija Nalia. Okay. Khadija Nalia. Salam, ¿me escuchan? Sí, walaikum Salam. salam. No sé, que el micrófono por ahí se desactiva. Perdón. A ver, ¿puedes leer la segunda parte? Bien, sería Ani, Ani, Drip, Ani Drip. Exactly. Y sin separadas, digamos, solamente la última sería, the last word sería Adrip. Adrip. Uh-huh. Okay. Mhm. Yes. Okay. Bien. Barakallahu fikum. Uh, I think one student asked about the word Allahu Samad. Yes. She asked, I think, about why do we say As-Samad and not Al-Samad, I think. It's just because I don't want us to confuse. I just want to go step by step. So we Okay, went that's in normal letter. It's just okay. because We if it's already difficult for me to understand, we okay, just need to go step by step, to be honest with you. okay. Because if we continue adding information, it is going to be harder for us. And it will be also explained later. I have it here in another sheet, as we have do it before. Yes, But we but I need, want us to go slowly by slowly because I want us okay, to understand really, really good. okay. So now all of you understand how to read the Hamzat al-Wasl when we have a normal letter before Hamzat al-Wasl. Exactly. We already understood what it was with the normal letter. We understood. Okay. Very good. Now we want to explain how to do it with a letter of mad. In the letter of mad, we need
if we connect the both of when we connect each of them with each other continuously, then we will uh, delete in pronouncing. We will cancel the letter of mad and also hamzat al wasl like this. Okay, okay. Excuse me. Los podrá poner en rojo y en verde las letras Okay. Huh. mejor. We need to have more it is the problem here it is that it's so small that it will be and also we need some colors, so I it's know. easier for us. Yes. Okay. So the red letters will be cancelled. Okay. Okay, so the second condition with the mat, it is that. That's yes, yes. No, excuse me. Could you please repeat it? The condition with the hamzat al wasl with the mat, which is it? Okay. When we have the letter of mad before the Hamzat al Wasl, then we will cancel both of Hamzat al Wasl and the letter of mad. Ujú. Okay. Hamzat plus mat. Ok. Entonces aquí la condición de la segunda condición que es con mat, una letra de prolongación, es que vamos a cancelar tanto el hamzat al wasl como la letra de prolongación. Se cancelan las dos. Se cancela la letra de prolongación y se cancela hamzat al wasl. Okay, so in this case is what was, esta creo que era la pregunta de Ruth, porque this is the fi samawat, right? Naam, yes, that's right. Ajá. So aquí esta es la condición que tú estabas preguntando, Ruth, pero no es la de la letra normal, sino es la letra de prolongación. Quito la ya y quito la hamzat y ya me voy a fi samawat. But I have another question. You said that I am going to cancel the two in red, but I don't hear also the lam. Uh-huh. This is what we will explain it with what is after Lam al-Ta'rif and another Ah, okay. We have here Lam al-Ta'rif Qamariya and Lam al-Ta'rif Shamsiya. Okay. And because that Lam Tarif here is Shamsiya, it also will be cancelled and have doubled letter of the letter after the Lam Tarif with Shadda. okay. So lam tarif. So that is the reason why in this case it is also cancelled the lam. Yes, that's right. So, okay, in this case, it's a special case. Okay, we will also cancel the letter لام لام التعريف, so it will be في السماوات. Okay. Fis samawati. Okay. Ruth, ¿ya le entendiste? Bueno, habla de dos tipos de lam, ¿no? Lam tarif y lam shamaria, ¿no?
Ajá, En el caso que estamos viendo aquí, donde hay una letra mad, se cancela sí, tanto la letra de prolongación como la bien, Hamzatul Wasl. En el bien, caso de la Lam Shamaria, sí, creo que sí dijo, eh, después de la alif, el de la Hamzatul Wasl, viene la lam, pero enseguida viene una shadda. Es como el caso de el It's que yo like pronuncio, Allah Samad. Samad. It's like Yes. completely like the example you get before Allah Samad. It's completely like it. Okay, so it will be explained later. So now we need only to concentrate in Hamzat al Wasl and the letter before. Ok. Okay, En este caso que es Allahu, viene pues la Al- dama, ¿no? okay, okay. Hermana Here María. we have, Ujú. that's right. Here we are, we have لام تعريف قمرية and لام تعريف شمسية. Okay, this is based upon the letter after the لام تعريف. Tarif. Okay, Ok. Sí. okay. The letter after لام التعريف if we have for example the letters which are with the picture of sun, these letters, then it will be letter لام تعريف شمسية, and if we have these letters then it will be لام تعريف قمرية. Lam. So okay, here الأرض, الباب, الجوار, الحمار, الخير, العذاب, all of them لام تعريف قمرية, so that we pronounce لام التعريف. Okay, Sí. Yes. and here we have لام تعريف شمسية, we say الشمس, الثواب, الدار, الطامة, and you can notice this, you can differentiate between لام تعريف قمرية and لام تعريف شمسية very easily by the shadda. If we have shadda after over the letter after the lam of ta'rif, then it will be shamsiyya. So it will, so the lam will also cancelled, and we will only pronounce the letter after lam ta'rif. Hermana yes, María. Okay, Sí. sí, sí, alhamdulillah, porque nosotros ya lo habíamos visto antes, Ay, sí, las letras porque si son no, sí sería más difícil. okay. So because of that, Sama- because sí, that because of that السماوات ujú, لام تعريف شمسية, we have shadda here, as you see here we have shadda overseen, then sí, we will cancel, Shamsia. that's right, so we will cancel لام تعريف and lam and Hamzatul Wasl will cancelled because we have a preceded word, and also we have to cancel the letter De of mat. mad. Yes, then we will, it will be في السماوات. Ujú. Okay, Ok, yes. Ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Alhamdulillah. Ok, can we read the next one? But ¿alguien la puede leer sin harakat o no? okay. The Yeah, next we need the one. harakat. Okay, 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 okay. Sí.
Yo no puedo leer sin harakat. Es más, me cuesta No, trabajo no. leer con harakat, imagínate. No, yo tampoco. Sería como atínale ahí a la letra. Ajá, sí. Yo Lo bueno es que necesito además tenemos Haraka. 3 vocales, si no, imagínate. Sí, sin el Haraka no entiendo nada, por ahí me pierdo. No, igual, sí. De Y hecho, el eso es teclado como estuvo con avanzado. sin los Sí, sí, alhamdulillah. alhamdulillah. Imagínate, o sea, yo lo que veo es, por eso es la necesidad, ¿no? Que vieron los árabes de darles el harakat, porque si no, era difícil para los no árabes. Is it okay? Okay, yes. Okay. Okay, ¿quién quiere intentarlo? A ver, Okay, yo. now ajá, dale, No, a ver, otro. dale. Ok, a ver, separado. You Separado. notice, you notice that this word, okay, this word also has Hamzat Wasl before. This is Hamzat Wasl, okay? Sí. A ver, separado. Uh, okay. La For primera example, palabra. if we have this word, like this, and we have a letter before it. For example, واتقوا okay. واتقون يا أولي الألباب. Okay. It's the same. It's the same word, but some with difference. Okay. Okay. So this Hamzat Wasl, if we read it here, we will say اتقوا اتقوا, but here it will be واتقوا واتقوا. Okay. So this word اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار اتقوا اتقوا النار. Okay. Could you please make it bigger, that part, because I cannot see properly. Again. Could you please make the words a little bit bigger or zoom it? Because because I am at the phone. I am blind. I cannot see very well. Yes. Hermana, yo digo itapunar. La shadda va arriba de la nun. Es que la veo arriba de la lam. Itapunar. Over the noon. Over the noon. Over the noon. Oh, I'm sorry. Okay. Thank you. Barakallahu fikum. So, اتقوا النار. Okay. So, also the letter noon, also lam ta'rif shamsiyya. You notice that we have shadda. Then Yes. this lam also will be Lam cancelled. Shamsia. That's right. And do you know what alif is this? Don't tell us. That is You Hamzat al-Wasl. No, this is alif fariqa. Alif fariqa. That mean it have no works in Quran and anywhere in Arabic. It only found in Arabic just for maybe to make the shape of word uh, better or something like that. Okay, it has no work.
So you don't pronounce it either? yes, there is no pronounce for it. So It's you just put it as an adorn? again. You just put it as an adorn? It has no work here. The word it like this, but in Quran you will find it. Okay, and next inshallah in the next class I will explain it for you. How can we find it and when? Okay. When ¿Cómo dijo when que, how do you say that it's his name? Alif what? Farika. ألف فارقة. ألف فارقة. It's an Sorry. stop. Is stop or silence? Really Arabs, science Arabs, put this alif only to differentiate between the verbs when has wow, okay, and verbs, okay. So it has no works in pronouncing. It's only to differentiate between the nouns and verbs which have wow. So I will uh, guide you and teach you in the next class, inshallah, how to know if this alif is fariqa or not. Okay, Inshallah. but in this class, deal as we have no alif fariqa. So we will read this word as we don't have alif fariqa. Okay. No, just leave it there, no problem, and just put it in blue, and we will know, no problem. En la Okay. Alif Tárika dice que la coloca, ¿no? Para diferenciar algunas cosas, pero tampoco se pronuncia. Y que después nos va a explicar qué significa esa Alif Tárika, pero tampoco se pronuncia. Entonces ahí ya tenemos cuántas reglas. Tenemos la regla de la mad, ¿no? Que desaparece la letra de prolongación. Luego, la de lam tarif, que en este caso sería lam tarif shari, no me digan, ¿cómo es? Shamsia. Shamsia. Gracias, barakallahu fikum. Entonces, tenemos la regla de mad, la regla de lam tarif shamsia, ¿no? Y luego tenemos atravesado ahí una alif tárika. Entonces, no se pronuncian casi 4 letras. 1, 2, 3, 4, casi 4 letras, ¿no? Ok. Okay. ¿Alguna duda hasta ahí? Can anyone try to read this? Ruth, aviéntate. Sí, sí. Todo entendido. It's Todos deberemos caer. sí. Y aquí se cumple la lam shamsia, que sería itakun nara. ¿Sí? Sí, sí, exactly, yes. Alhamdulillah, habla español, sí, mashallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. And this? Ok. Sería fisamawati. Again? Fisamawati. No, es como... Exactly. But I think I hear it from you at first. فيها السماوات. So I let you repeat it. Yo tengo ahí una duda. ¿De dónde sacan ese sonido de A después de sa? Fisa. Fisa, ¿dónde está? Porque ahí yo no veo una mim con una facha. Bueno, a Es mí que se le me hace imaginó que era como Asamat. acá. Yo lo leí como... Es que si tú lees el Corán y viene así, estos ejemplos, normalmente es Shadda con Fatja. Sí, le Entonces, hace para mí, falta la fala, así, ¿no? casualmente leerlo ahorita con Fatja. Ajá. Entonces le ponen la facha arriba de la shadda. Sí, muy pegadita. Sí, arriba. Ah, bueno. Así, Ok, sí. es que yo si no lo veo no existe, ¿me entiendes? Ok, sí. No sé, ahorita Por fue eso es que como... por eso es que yo les digo, o sea, que cuando nosotros somos básicos, yo soy así, o sea, para mí no lo veo, no existe.
A lo mejor el profesor la omitió, pero yo como básico no lo veo, no está, y no lo pronuncio, En mi caso fue porque yo no. espontáneo, perdón, no sé, lo leí así. Ajá. Ajá, pero porque But tú ya estás acostumbrada a decir Fisamawati, ¿no? Pero ahí decía Fismawati. Sí, sí, exacto, pero es que Mm, cuando lees el Corán está pegadito, o bueno, hay una app para leer Tajwid y viene pegadita, casi no se ve la fatja con la shata. Y por ejemplo, sí, yo te entiendo, pero digo, por ejemplo, si yo no supiera esta, sí, ya ya lo hace falta. puso el hermano, sí, Sí, alhamdulillah. alhamdulillah. Okay. See, in, so I was telling them that, for example, when you're a basic, for example, many people read the Quran, many people hear the Quran, and they use the vocals because they have heard so many times the Quran that they. But for me, when I'm learning the rules, I want to see everything because I want to understand in my brain what is happening. that's right. Do you Mhm. know Arabs at first and even in Quran they never use harakat vowels. No, they never use it at first. If you look at the first Quran, the first written Quran, you will never find harakat. But after Yes. in the second ages, the second century, a lot of foreign people became Muslims and they cannot read Quran without vocals because they are not native. Yes. Okay, so science of Arabic, uh, especially in Quran, put these vocals to be easy for foreign to read Quran. Yes. Yes, we also learn it with teacher Shahrazad. We also learn these things, but it's interesting. So we are understanding because she taught us, and at the end of the day, you are repeating. So it is like refreshing our minds and trying to relearn and review it again. So Alhamdulillah for everything. It's a little bit frustrated because for me, everything has to match exactly. So this is the reason why I embraced Islam, because there is no mistake in Islam. So when you are teaching me a rule, I want to see all the details for me in my brain to understand it. So Inshallah. Alhamdulillah for everything. Inshallah. So, anyone like to recite to read these words? I would like to. Okay, you I can. don't. It's Fisamawati, Uh-huh. Exactly. and then it is a. Ikunna- Itakunara. Again. ikun- Itakunara. Uh-huh. Exactly. Exactly. Okay. Ya, Can Selma, ya las practicaste, ¿verdad? Javi, ya faltas. anyone like to practice? Are we or can we go? It's just Khadija, Analia. Sí, A ver, eh, ¿quieres intentar leer? sí, por favor. Disculpe, pero agrando la pantalla que estoy con el celular. Sería Fi Samawati Ita Itanara Itanara Again. Again with each other. Fi Fi Sama Fi Samawati Itanara. Okay. اتقوا النار في السماوات. Okay. Eh, por separado o um, it's okay, mi amor. Hola, hola.
Te escucho, pero muy bajita, nene. ¿Sí? ¿Repito o no se escucha muy bien? Te escuchas un poquito lejitos. Ajá. ¿Ahí me escucha bien? A ver, ¿vale? Tengo que repetir. Sí, lee. A ver. Fi, Samawati, Ita, Nara. Why did you cancel the letter of Qaf? Itaku, Uh-huh. Itaku, Itaku, Nara. Itaku, اتقوا Nara. اتقوا النار اتقوا النار. Itaku, Nara. Exactly. Sí, بارك الله aunque, فيك. aunque nosotros veamos como que muchas cosas en medio, ya con la práctica vas a hacer como ese puentecito de decir Itakun, ese puentecito. Sí, la Alhamdulillah. Después casi hablo la base. contigo, Javi, a ver, otra Sí. propuesta, inshallah. A ver, professor, Ustad, we have finished, Alhamdulillah, and we understood. So it is better to go slowly by slowly than rushing. So I got very frustrated when I don't understand something, Okay. um, because I cannot skip to the next topic unless I have learned it 100%. So for me, it was very clear, um, the rules. Alhamdulillah. So Okay. can we cut it until here, and we will continue inshallah next class? Okay. Normal. There is no problem, but this is very easy and don't Okay. need. Go ahead. Okay. As we have mentioned before, we have a rules for the Hamzat al-Wasl based upon the letter what is before, and also we have rules for the Hamzat al-Wasl for the letters what is after, and we have after the Hamzat al-Wasl uh, either لام التعريف or letters other than لام تعريف. Okay, and in the case of لام التعريف we have a lot of rules. We will discuss it inshallah in the next class. Okay, and for the letters other than لام التعريف we have as we have mentioned before اعلم اكتب اضرب. It's has no difference uh, with the previous examples. But in the case of لام التعريف, we need to explain it more and more because it has a lot of details and a lot of rules we have to know. Sí, bueno, Okay. aquí estas son las dos reglas de lo que le sigue después de Hamzatul Wasl. En el primer caso es Lam Tarif. Por ejemplo, en este caso está la Hamzat y luego viene la Lam Tarif. Y en el segundo caso es otra letra, cualquier otra letra. Ok, entonces teníamos las dos condiciones del antes y dos condiciones después. Estas son dos condiciones después, una es la tarif y la otra es cualquier otra letra. Entonces, are we going to read that? Uh, excuse me. Oscar, are we going to read that? Read what? Read this The word. examples? Okay, for لام التعريف, let it inshallah to the next class. But Okay. for the this for other letters, Mhm. اعلم, اكتب, اضرب. Do I have to put حركات? Mhm. Okay.
Sí, con harakat. No tienen jaraka. Sí, yo creo que insistir que inshallah próxima clase los ejemplos traigan las harakat. Va a ser más fácil, inshallah. Sí, ya les voy a explicar. Lo que pasa es que también es un profesor que es la primera vez que está enseñando a no árabes. Entonces, Sí, yo entiendo, digamos que estás aprendiendo con nosotras. sí, somos experimentos. Nada más no me puedo reír porque estamos en vivo, pero alhamdulillah por todo. I'm telling them that you are, it is the first time that you are teaching foreigners, right? Like non-Arabs. Again? Is it the first time that you are teaching non-Arabs? Yes, that's right. It's the So first time I told them that you are experimenting with us. yes, it's the first time I have ever teach uh, people other than Arab. Normally, I teach Arabs, and they, by nature, can read these words without harakat. I understand what they are talking about. So I think, inshallah, in the next classes, I will put harakat over all of words I get, inshallah. No problem. We appreciate so much your effort. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with us. So these words are okay. You can read this word, inshallah. Okay. It will be like ilm, ilm, No, no, it's i'lam, i'lam. ya'lam, Exactly. mm, Then mm, uktub, exactly. idrab. I'm sorry. You read it correctly as Yeah. I have did, but it's like this. So okay. I want to ask if we have a letter before the word i'lam, then uh, what will happen? We will eat the hamsat al-wasl. For example, if we have, uh, I'm sorry. Okay, this is a word of Quran. We have it in Quran. So, and this is Hamzat Wasl. So it will be, who can read it now? A ver, ¿que quién se atreve a leerlo? A ver, yo hermana, a ver, nada más. La hamza wasl es que la que va después de la fa. Sí. Es que a mí a ver, yo la leo como hamza de conexión, fa, pero bueno, si la quito, para la regla sería fa lam, fa lam. Exactly. That's right. That's right. Very well. Fa'lam. Exactly. But if we don't have fa, then it will i'lam as we have mentioned before. And so on. اكتب, اضرب, فاضرب بعصاك الحجر. In the story of Moses, Prophet Moses, we say, Allah subhanahu wa ta'ala say, فاضرب بعصاك الحجر. اضرب, فاضرب. If we have fa, فاضرب. But when we don't have fa, then اضرب.
as you have uh, read before, and this is, I think, the finish of this class. If anyone has any question, I can answer it, inshallah. If anyone don't have any question, then uh, we can finish this class. Ok, si no hay nadie que tenga alguna duda, Salma, Hadilla, Ruth, para terminar la clase. Está todo bien. Hay que practicar. Alhamdulillah. Todo bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, there is no questions. إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amén. بارك الله فيكم. Amén. وإياكم بارك الله فيكم أستاذ. Vaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام Waalaikumsalam. ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh.